tardes a todos los estudiantes que nos acompañan. Buenas tardes al señor Assange. Estamos en la jornada final de un taller interactivo con jóvenes blogueros que se está desarrollando en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí. This workshop is being developed at the International Institute of Journalism José Martí in Habana. El taller lo hemos desarrollado desde el lunes 23 hasta hoy jueves 26 de septiembre. We have held this workshop from Thursday 23rd to today, Thursday 26th of September. Y hemos tenido un grupo de jóvenes muy activos en las redes sociales. We have gathered a group of young people who are very active in the social networks. Cubanos todos de distintas provincias del país. All of them Cubans from different provinces in the country. Y nos acompañan también un grupo de estudiantes de la Facultad de Comunicación. And we also have a group of students from the Communication Faculty from Habana University. Futuros colegas periodistas. They will be our future colleague in the field of journalism. Bueno, este encuentro de hoy es parte de esa actividad académica que hemos desarrollado esta semana. This meeting today is part of this academic activity we have been developing throughout this week. Y es realmente una gran oportunidad terminar la actividad académica con este diálogo con el señor Assange. And it is a great opportunity to finish this academic activity having this dialogue with Mr. Assange. Muy conocido por todos y que es un experto realmente en los temas que hemos tratado en estos días. A very well-known person by everyone and who is an expert in all the subjects we have been dealing with during all these days. Este encuentro de hoy debe durar aproximadamente un poco más de una hora. We will be gathering here for about an hour or a little bit more. En un primer momento, el señor Assange compartirá con nosotros y después los estudiantes del taller pues han preparado algunas preguntas para intercambiar con él. The first part, Mr. Assange will share with us, and afterwards, the students will send a group of questions they have prepared beforehand to Mr. Assange. El coordinador de este taller en nuestro instituto ha sido un reconocido y prestigioso periodista de la Jornada de México, el señor Pedro Miguel Arce. The person who coordinated this meeting in our institute is a very well-known person, a well-known journalist from La Jornada newspaper in Mexico. Además vinculado muy directamente con el señor Assange y la revelación de los cables de Wikileaks. He's also very well linked with Mr. Assange and all the revealed subjects regarding Wikileaks. Por lo tanto, dejo los micrófonos en sus manos para que sea él quien introduzca y nos presente al señor Assange. So adelante, Pedro Miguel. I will give the floor to Mr. Pedro Miguel, so he will introduce all this activity to Mr. Assange. Gracias, Herminio. Thank you, Herminio. Julian, buenas tardes allá en Londres. Llegué a Cuba en un momento en que este pueblo está lanzando una campaña para la liberación de 5 rehenes tomados por Estados Unidos. Julian, I came to Cuba in a moment when they are involved, these people is involved in a campaign to get the release of 5 Cuban who are hostages and held in the United States. Y la circunstancia de estos hombres que han buscado evitar el terrorismo real, que han combatido el terrorismo de verdad. And the circumstance for these people, these men who has been fighting against the real terrorism, me recuerda inevitablemente la circunstancia por la que está atravesando Manning. Brings to my mind inevitably the circumstances to which Manning is subjected right now. Y me recuerda la situación de Edward Snowden. And it also brings to my mind the situation of Edward Snowden. Y me recuerda tu propia situación. And it also calls into my mind your own situation. Y veo que hay muchos luchadores que están siendo víctimas de la hipocresía de Estados Unidos. And I see that there are many fighters who have been victims of hypocrisy
from the part of the United States. Luchadores por la verdad, luchadores por la paz, luchadores por la transparencia. Fighters who are fighting for and struggling for the truth, fighting and struggling for transparency. Tú sabes que Cuba ha sufrido un bloqueo en todos los órdenes y particularmente en el orden informático. You know that Cuba has been submitted to a blockade which has comprised all the fields, and particularly the informatic fields. Si fuera necesario brincar ese bloqueo y explicar a esta audiencia la importancia de la lucha de Wikileaks y de tu propia lucha, If it could be possible to overcome this blockade and inform to this audience the importance of Wikileaks and the importance of your struggle, yo citaría las palabras de Fidel Castro, I will quote Fidel Castro, quien en una entrevista en agosto de 2010, who in an interview in August 2010, poco después de que Wikileaks dio a conocer los papeles de Irak y de Afganistán, just a little bit after Wikileaks made public papers about Iraq and Afghanistan, le decía a la directora general de nuestro diario, de la jornada, a Carmen Lira, I was telling the director of our newspaper, Ms. Carmen Lira, refiriéndose al trabajo de ustedes, referring to the work you are carrying out, ¿te das cuenta, compañera, de lo que esto significa? do you realize, comrade, what this means? Internet ha puesto en manos de nosotros la posibilidad de comunicarnos con el mundo. Internet has put in our hands the possibility to communicate with the world. Con nada de eso contábamos antes. We didn't account for anything like that before. Estamos ante el arma más poderosa que haya existido, que es la comunicación. We are having in our hands the weapon which is the most powerful one, which is communication. Poco después, en la entrevista que concedió a Telesur, A little bit afterwards, in an interview he offered to Telesur, Fidel Castro reiteró esas opiniones y dijo Fidel Castro reiterated his opinion, and he also added que gracias al poder de la comunicación y la transmisión, that thanks to the power of communication and transmission, no harán falta las revoluciones más. we would need no more revolutions. Y consideró And he considered que a Wikileaks habría que levantarle un monumento. that Wikileaks deserved a monument. Con estas palabras, Julian, te doy la bienvenida a Cuba porque sé que estás aquí en un sentido mucho más estrecho de un enlace de Internet. And with this work, Mr. Assange, I give you the welcome to Cuba because I know you are closer to us than being under a link of Internet. Thank you, Pedro. Can you hear me, Cuba? Muchas gracias. All right. Cuba. Hola. For the moment, at least, we managed to pass through the blockade around the embassy, up into space, across the world, Por un and momento al menos podemos down romper este bloqueo, past the blockade pasar on este Cuba. bloqueo a través de una embajada que está atentando contra Cuba. So this moment that we have together reflects something important that's happening in the world. Así que este momento que estamos teniendo juntos refleja algo que está pasando en el mundo, Which is a way to bring different parts of the world together to breach through such extrajudicial, coercive, immoral blockades like the one that Cuba suffers and like the one that the WikiLeaks organization suffers. porque permite romper un bloqueo inmoral como el que está sufriendo Cuba, y es algo que Wikileaks ha estado tratando de superar. And so bring about a new international solidarity, a new international body politic, which becomes aware of itself and its values. Y traer un nuevo tipo de solidaridad y traer un nuevo tipo de conjunción entre las personas que están luchando por una misma causa. And once being aware of its
values can unite together to fight for those values. Y es una forma de unirnos a todos para luchar por estos valores. The situation that Cuba has faced over the last 50 years is very interesting to me, is very close to me. La situación que Cuba ha estado enfrentando en los últimos 50 años es muy interesante para mí, es muy importante para mí. Because why I have been fighting a blockade of my organization and my people for about 3 years, Cuba has fought a blockade for 50. Porque yo he estado luchando contra un bloqueo contra mi organización y mi gente por 3 años y Cuba ha estado enfrentando un bloqueo que ha durado 50 años. And there are many similarities, and I have learnt some things about how Cuba has faced that restriction. Y hay algunas similitudes y hemos aprendido de las cosas que Cuba ha estado enfrentando en este tipo de asuntos. With determination and with principle and with unity. Con determinación, con principios y con unidad. But also with a lot of cleverness. Pero también con mucha inteligencia. Similarly, in the blockade against the Wikileaks organization, we have had to do the same thing, to fight it with determination, principle, unity, and a lot of very clever tricks, and with the help of our friends. Y de una manera similar, nosotros tenemos que enfrentar el bloqueo que ha estado sufriendo Wikileaks con determinación, con nuestros principios y con una claridad ética. The origins of the US blockade against Cuba, well, I do not need to tell you them, but they are the desire for Cuba to be an independent nation. Y la razón de este bloqueo contra Cuba, yo sé que no tengo por qué decírselas, es porque están en contra de que Cuba quiera tener su propia determinación. And the desire for the blockade against WikiLeaks comes from just one thing, our desire to speak independently about the United States. Y el deseo que tienen ellos de bloquear a Wikileaks viene de una sola cosa, de evitar que Wikileaks hable con libertad acerca de las cosas que ha hecho Estados Unidos. To have self-determination in what we say history is. Y tener una autodeterminación en lo que estamos diciendo es lo principal. And similarly, for Cuba to have self-determination for its people. Es lo mismo, la autodeterminación que quiere tener Cuba para su pueblo. In response to the blockade against us, we have been in a state of war with the United States. En relación con este bloqueo, hemos estado en algo como una guerra contra los Estados Unidos. And it means that we have had to become a different type of organization in some respects to the organization that we would be if we were not facing a blockade. Y esto ha determinado que hemos tenido que convertirnos en una organización diferente, una organización que no pudiera estar si no lo enfrentamos de una manera diferente contra Estados Unidos. I do not say that WikiLeaks is a perfect organization. Yo no digo like all of us, we are only too human. Una organización perfecta, solo decimos que somos humanos. And I do not say that Cuba is a perfect nation. Like all nations, it has its problems. Y yo no digo que Cuba sea una nación perfecta, como todas las naciones tienen sus problemas. But what I do know, as someone who has led our way through and fought the blockade against my organization for only just 3 years, what limits that places on our ability to be everything that we would like to be. Pero lo que yo sí sé como una organización que ha estado enfrentando un bloqueo durante 3 años es que no se puede frenar nuestra intención, nuestro deseo de ser lo que queremos ser. We started with a desire to collect and protect the true history of the world. Nosotros empezamos con el deseo de recolectar
y proteger la historia verdadera del mundo? Because it is from the history of who we really are that everything that is good is derived. Porque es desde la historia lo que realmente nosotros somos y podemos ser. Every human decision that occurs in the world occurs based upon what we know. Porque esto llama decisiones a partir de lo que nosotros sabemos en el mundo. And if we do not know our world, how can we possibly live in our world? Y si no sabemos lo que está pasando, ¿cómo podemos vivir en este mundo? Our decisions are based upon the true history, including the recent history, of what we are. Nuestra decisión se basa en la verdadera historia, incluyendo la historia de lo que somos, Or they are based upon a fantasy, an illusion, or blackness. o de lo contrario estaría basada en una ilusión, en una ceguera, en algo oscuro. And it is only the decisions that are based upon who we truly are that can make sense in the real world that we live in. Y es solamente la decisión de saber quiénes somos realmente lo que nos hará tomar la decisión correcta en este mundo que estamos viviendo. Every other decision is like to roll a dice before the future. De hablar de las decisiones como lanzar unos dados ante el futuro. It shouldn't be the case that the true history of the world is so threatening to the government of the United States. No debe ser una verdad que la realidad, la historia real del mundo, sea una amenaza para los Estados Unidos. But it is. Pero así es. If we go back to 2010, Salimos when we first started to publish hundreds of thousands of classified documents about the war in Afghanistan. Nosotros comenzamos en el 2010 cuando publicamos miles de documentos que estaban relacionados con la guerra en Afganistán. The Pentagon made a press conference before the whole world to tell the whole world a demand. El Pentágono hizo una conferencia para todo el mundo. Le dijo a todo el mundo en ese momento. They demanded that Wikileaks and me personally destroy everything that we had published from the Pentagon. Demandaban que Wikileaks y yo personalmente destruyéramos toda la información que teníamos. They demanded that we destroy everything that we were going to publish from the Pentagon. Demandaron que destruyéramos todo lo que íbamos a publicar relacionado con el Pentágono. And they demanded that we cease dealing with US military whistleblowers. Y demandaron también que detuviéramos toda esta resistencia contra la cuestión militar norteamericana. Can you hear me, Cuba? Julian, muchas gracias. Thank you very much. A mi nombre, por supuesto, y a nombre de todas las personas que están aquí. On my behalf, on behalf of all the people who are attending this meeting, quiero presentarte a Cristina. I would like to introduce you to Cristina Escobar. Cristina Escobar te va a leer algunas preguntas She will read you some questions de las compañeras y los compañeros que están acá. from the people who are attending this place. Te las va a leer en inglés She will read them to you in English, y procuraremos que sean preguntas breves. Muchas gracias. and we will try them to be brief questions. Thank you very much. Mr. Assange, thank you very much for this huge opportunity for us, Cuban journalists, and this group of students who are here. Really thank you, and I'm not quite sure if you are aware of how moved we are because you're wearing a yellow ribbon. Thank you very much for that, because it's a very important cause for us.
I believe in the rights of these people, just like I believe in the rights of my people. My lawyer, a very good friend of mine, Michael Ratner, has fought for years for the freedom of the Cuban Five and represented one of the interventions in 2009 in the Supreme Court in the United States to try and have them released. So I am aware of the case. Yo creo en el derecho de estas personas. Soy amigo personal del abogado y él intervino en una de las sesiones en el 2009 y yo creo en el derecho de estas personas en su lucha. Our questions are gathered after our week in the workshop. It's from a couple of bloggers, journalists, and young students who would like to have your opinion about certain issues, such as precisely the Cuban Five case. You have been a victim of media manipulation. You are well aware of the power of the big media to lie. We have many cases like that here in Cuba. One of them is the manipulation of the Cuban Five trial. What's your opinion about how the Cuban Five trial was handled by the American media? And do you have any suggestions about how the truth can come through? We live in a mediaocracy. That means every decision we make is based upon what we know. Nosotros vivimos en un estado mediático y las decisiones que tomamos se basan en lo que conocemos. Noam Chomsky has said that the media is to democracy as the baton is to a dictatorship. It is a core ingredient for managing and controlling the decisions of people. Noam Chomsky dijo que los medios son como el bastón que puede tener cualquier dictador. The case of the Cuban Five is clearly an extremely political matter in the United States. It's one of the more obviously, overtly politicized cases. It is a disgrace that in fact anyone could spend that long in a US prison, let alone these 5 individuals from Cuba. El caso de los 5 cubanos es un caso muy politizado. Está abiertamente politizado. Nadie puede ser condenado a tanto periodo de prisión dentro de los Estados Unidos, como ha sido el caso de estos 5 cubanos. The internet offers for the first time in a long time the most powerful tool to break through the manipulation and control of the media. La internet nos está ofreciendo una herramienta poderosa para romper contra la manipulación de los medios. And the success and power of the Wikileaks organization and several others represents that ability. Y el éxito y el poder de Wikileaks representa esa posibilidad. For Cuba, it also represents the ability for Cuba to tell its own story. Y para Cuba representa la posibilidad de decir su propia historia. For all those who are willing to listen. Para que todo el mundo esté dispuesto o para que todos los que estén dispuestos a escucharla. But still we have a very big fight on our hands. Todavía tenemos una gran lucha en nuestras manos. The internet permits almost everyone to say what is true. Internet le permite a casi todo el mundo decir lo que piensa que es verdad. But giant distribution companies try and fight the truth by diluting it. Pero hay algunas corporaciones gigantescas que están manipulando esta situación. Not simply to censor the truth out of existence. Y a veces se resisten a darle un sentido a esta verdad. But to bury it entirely in a sea of lies. De enterrarla totalmente. This is the challenge that we all face now.
to stop this most important tool of global civilization, which we can use to solve global problems, come to a new international consensus, a new body politic, from being captured on the one hand by massive distribution companies like Disney or Time Warner. Entonces, este es el reto que tenemos, enfrentarnos a estas grandes corporaciones como la Disney, la Time Warner, que están manipulando toda la información que está en Internet. And on the other hand, to be captured by the United States and its allies as the largest, most aggressive worldwide surveillance machine ever. Y también que estamos capturados por los Estados Unidos como la máquina de vigilancia más poderosa que existe. This is the fight of our age. Esta es la lucha que tenemos en estos tiempos. We've debated another issue and we would like your opinion about this next question too. Nosotros debatimos otras cuestiones y quisiéramos saber su opinión con respecto a ellas. Cuban blogger Julian Assange presents herself as part of an independent opposition. La bloguera cubana Julian Assange se presenta a sí misma como una opositora independiente. Nevertheless, Wikileaks has shown the close relation between Joanny and the American diplomats who work in Habana. Sin embargo, Wikileaks ha mostrado la relación entre Giovanni y los diplomáticos norteamericanos en La Habana. The published documents demonstrate that the interview that she says she made to Barack Obama was fabricated. Los documentos prueban que la entrevista que ella le hizo a Barack Obama fue fabricada. All this information is relevant news. Why do you think the big media, mass media, has not informed about it? Toda esta información es importante porque usted cree que los grandes medios han hecho silencio con respecto a esto. All media have an agenda. All media are funded by a particular mechanism, have friends coming from a particular realm. Todos los medios tienen una agenda, todos los medios están enmarcados en los intereses de un grupo de personas. Those media who pretend that they do not come from a certain perspective are the ones that are the least trustworthy. Y esos medios que vienen de una perspectiva diferente son los que la gente no quiere confiar. But we all must know what the agenda is. We must know what the perspective is. Pero debemos saber cuál es la agenda, cuál es la perspectiva. In this clash of perspectives where we know the agenda, we can distill the truth. Y en este choque, cuando sabemos la agenda, podemos destilar la verdad. Of course, the US media is very close to the state in the United States. Por supuesto que los medios norteamericanos están muy cercanos al gobierno norteamericano. The media in the United States is the establishment media. Those are big, powerful organizations. And regardless of how they start, they end up sitting at the table with power. Y estos medios son medios del establishment y no importa cómo hayan comenzado, siempre terminan sentándose a la mesa con los que representan este establishment. And becoming its agent. Y se convierten en sus agentes. In our publication of the US diplomatic cables, we documented a great range of censorship. En nuestros documentos de estos diplomáticos publicamos muchos cables que tienen que ver con esta situación. You can have a look at cabledrum.net, and we detail thousands of instances of the Western media removing paragraphs or sentences from our cables. Y van a ver que los medios occidentales han borrado párrafos y oraciones de nuestros cables. I must say that Cuba has no need to fear the truth. Yo debo decir que Cuba no tiene necesidad de esconder la verdad, de enfrentar la verdad. The reality of its situation means it does not need to fear the truth. What it needs to fear is lies. La realidad de la situación no causa la necesidad de temer a la verdad. Se le debe temer a la mentira. We can sometimes feel
here and there that the truth will sting us. Podemos sentir aquí y allá cómo la verdad se mantiene. But when your big enemy is a sea of lies, the truth is your friend. Y vemos al enemigo hundido en un mar de mentiras diciendo que es su amigo. And we can see that in the US diplomatic cables that we released about Cuba. Y vemos eso, hemos visto eso en los cables diplomáticos de Cuba. These were even written from the perspectives of US ambassadors. Esto se escribió incluso bajo la perspectiva del embajador norteamericano. But still, overall, the inside perspective favored Cuba's struggle. Y siempre es una generalidad que va a caer dentro de la perspectiva de la lucha cubana. In relation to people like Sanchez, I have seen this in many different countries. En relación con Julian Assange, he visto esto en algunos países, en diferentes países. There are problems with all countries. Hay problemas. It is important for people to talk about the problems in their country. Y es importante que las personas hablen de los problemas en sus países. But it is also extremely important to not become a puppet of another country. Pero también es importante no convertirse en un títere de otros países. To become corrupted in that way. Corromperse en ese sentido. Funding of opposition voices by the US government, by the Swedish government, and others has had a very negative effect. Darle fondos a las voces opositoras y a otro tipo de elementos tiene un efecto muy negativo. Because now when we see a Cuban blogger saying something about Cuba, we don't know what is their agenda. Porque cuando vemos a un bloguero decir algo sobre Cuba, no sabemos cuál es su verdadera agenda. Are they complaining about a matter that is genuine and should be reformed? Si están quejándose de un asunto que sea genuino, real. Or are they effectively a propaganda agent of the United States? O se están actuando como un agente de propaganda para los Estados Unidos. This behavior, I'm not speaking about this particular case because I don't know the details, but this behavior in general of accepting money and resources from the United States tarnishes all people who have complaints. No estoy hablando de este caso en particular, pero esta actitud de recibir dinero para publicar cosas generalmente removing credibility from all of them, de todo lo que even those who are genuine. Incluso aunque sea algo genuino. We would like to know a little bit more also about your case, and we have a question about it. Quisiéramos saber un poco más acerca de su caso y tenemos una pregunta con respecto a eso. Anna Ardern has been related with terrorist organizations that are against Cuban revolution, which are in Miami and who have worked with the CIA for more than 50 years. Anna Ardern ha sido vinculada con grupos terroristas y contrarrevolucionarios de Miami que han estado afectando durante más de 50 años. The accusation that Ardern made against you could be related with her close relation with the CIA. La acusación que Ardern le hizo a usted pudiera estar relacionada con la CIA. I have not been charged with an offence. It may be surprising to some of you, but I have not been charged in the UK or in Sweden at any time. But I have been detained for over 3 years, and there is an attempt to extradite me to Sweden. A mí no se me ha acusado formalmente durante estos 3 años. Se me ha tenido retenido para ser llevado a juicio en Suecia. Pero formalmente At the same time, the US government is conducting what it calls a whole of government investigation of unprecedented scale and nature into me and my publishing organization. Y los Estados Unidos me está acusando y de una manera específica lo que ellos llaman
como un asunto. One of my alleged sources, Private Bradley Manning, Una de mis fuentes, has just been sentenced to 35 years in prison in the United States. Sentenciado a 35 años de prisión en los Estados Unidos y a mí se me quiere extraditar allá. The only allegation against him is that he provided me with information to communicate to the public. Y de lo único que se le acusaba es que él me proveyó a mí de información para Wikileaks. No allegation that even a single person was hurt as a result of those publications. No se alega nada de que ninguna persona ha sido dañada por estas publicaciones. No allegation that he received any money for providing us allegedly with that information. No se puede alegar de que él haya recibido ningún dinero por parte nuestra por esos documentos, esa información. No allegation that he wanted to make revenge on the United States. No se puede alegar que él haya querido dañar a los Estados Unidos. Just that he wanted to communicate the truth about the war in Afghanistan and the criminal aspects of US foreign policy to the world. Ha querido hablar la verdad de la guerra en Afganistán y de la naturaleza criminal de los Estados Unidos en esta política. Within the context of these two cases, the uncharged investigation in Sweden, which was previously completely dropped. Y en cuanto a esta acusación que tenía yo en Suecia, que ya se ha desestimado. And this enormous ongoing effort to dismantle the Wikileaks organization and prosecute me. Y todo este efecto sobre Wikileaks para tratar de llevarme a mí a juicio. The government of Ecuador granted me political asylum. El gobierno de Ecuador me otorgó asilo político. Now the UK government refuses to recognize international law and permit me to receive that asylum in Ecuador. Y el gobierno británico se rehúsa a reconocer este derecho internacional para yo recibir asilo político en Ecuador. Trapping me in the embassy for 500 days. Y me tienen atrapado por 400 días en esta embajada. In relation to the person you spoke about and their activities in Cuba, y en relación con la que usted habló y sus actividades en Cuba, of course I am very interested in that. Por supuesto que estoy interesado en eso. But because the case is also ongoing and legal in its nature, porque este caso sigue y se mantiene su esencia legal, it is difficult for me to speak about it. No, however, we just filed 2 criminal cases in Sweden and in Germany. Hay que ver archivos de este caso legal en Alemania y en Suecia. About the intelligence activities against me in those 2 countries at that time in 2010. Acerca de la actividad de inteligencia contra mí en esos 2 países en el año 2010. And if you go to wikileaks.org, you can see the 200-page filing detailing those activities. Y si usted entra en el sitio de wikileaks.org, va a ver 200 páginas que documentan todas estas actividades contra mí. What do you feel about the fact that probably in some moment you may be judged in Sweden or in the United States? ¿Cómo usted se siente acerca del hecho que en algún momento pueda ser juzgado en Suecia o en los Estados Unidos? You've insisted in the need of save yourself and keep Wikileaks working. Usted ha insistido en salvarse y mantener a Wikileaks funcionando. Would you think that's possible even though if you're not there for Wikileaks? ¿Será eso posible aunque usted no esté ahí para Wikileaks? When I was in prison, in solitary confinement in this country, without charge, for 10 days, our team kept publishing. In fact, they like to joke that we publish more in those 10 days than the normal 10 days because I wasn't there. Cuando yo estuve retenido durante 10 días,
se publicaron y se hizo, fue con una cuestión de jocosa, un chiste, de que se publicó más durante esos 10 días que yo estuve retenido que antes. I have complete confidence in our people to continue the organization, even if I'm in a very difficult position. I have been in several difficult positions. That said, the organization would lack something of its central guiding spirit, perhaps in the same sense that even though Fidel Castro is not leading in a formal sense Cuba now, the authenticity of his original motivation is still present and important. Yo tengo toda confianza en las personas de mi organización y pienso que van a continuar realizando el trabajo, aunque yo no esté presente. Es como el caso de Fidel Castro. Como figura tal vez no puede estar dirigiendo el país, pero su autenticidad se mantiene en todo lo que el país va a continuar haciendo. In relation to what happens if I'm in the United States, well, we know from Bradley Manning what will happen. That is not going to happen. It is not going to happen. Similarly, a transfer out of Sweden to the United States or crushing me in Sweden is not going to happen. It is not going to happen for a very simple reason, because we're not going to let it happen, and because our friends are not going to let it happen, because governments like Ecuador have seen what is happening in this situation, have assessed it, and their people have given the government the correct political will to say this is not going to happen. En cuanto a ser enjuiciado a los Estados Unidos, todos sabemos lo que puede pasar porque hemos visto lo que pasó con Manning, pero eso no va a suceder. No vamos a permitir que suceda. El gobierno de Ecuador tiene la voluntad política de evitar que eso suceda y nosotros no vamos a permitir que eso suceda. Similarly, when the US and the Pentagon demanded to the world that we destroy everything that we had published, were going to publish, and cease functioning as an organization, or else we would be compelled to do so. That's the words of the US government, compelled. We said, no, that's not going to happen. And we did not destroy a single document. We published all the documents we were going to publish, and the organization continues on. It comes from the will and strength and solidarity to say, no, that is wrong, it is not going to happen. De la misma manera que no sucedió cuando el Pentágono nos dijo que teníamos que destruir todos los documentos que teníamos. Eso no sucedió, no lo hicimos. Recibimos más solidaridad y nos hicimos más fuertes como organización. Eso no va a pasar. We Cuban journalists admire the cause of Wikileaks and your cause. Nosotros, los periodistas cubanos, admiramos la causa de Wikileaks y su causa. We share your values and we understand your situation as well as the Cuban people. Compartimos sus valores y entendemos su situación como pueblo cubano. What can Cubans do to help Wikileaks defeat the US blockade? ¿Qué puede hacer Cuba para ayudar a Wikileaks a derrotar el bloqueo? Very interesting question. Well, you know, WikiLeaks, in order to deal with the blockade, we've had to start bank accounts in lots of different countries. We've made many different lawsuits. We've made motions at the European Parliament, some of which have succeeded, complaints at the European Commission, started up organizations in the United States, like the Free Press Foundation, to try and work around these blockades, done special things in France to try and work around them, etc. And Cuba has a very similar experience, trying methods to work around the blockade and also to draw attention to what is going on. So I think to draw this parallel with the groups that Cuba is used to drawing that parallel with,
to say, look, this is the same sort of situation that WikiLeaks faces. This is a very modern thing. Maybe you've all gotten bored of the Cuban blockade and talking about that, but it's not just Cuba. This sort of political censorship of economy and information flow. This is something the United States is not just applying to Cuba, it's applying to other organizations as well. And who's going to be next? The reality is there is no self-determination, there is no sovereignty without economic sovereignty. There is no proper sense of a nation or a community without information sovereignty, without being blockaded in and isolated in terms of information flow. These are very important matters, not just for states, but also for organizations, groups, communities, and languages. Bueno, nosotros empezamos enviando cartas al Parlamento, nos dirigimos a diferentes países y pienso que Cuba debe hacer lo mismo, llamar la atención sobre esta situación en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Es lo primero que hay que hacer. La otra situación es tener la voluntad política, you said political willingness, you said that as a tool. But speaking specifically, well, we always need many people for many different things. We're running a global organization that's had 95% of its income blockaded, 95%. And of course, our people are under all sorts of investigations and threats and activities by the FBI done unlawfully in different countries. The Icelandic government found formally that the US had deployed secret FBI agents to Iceland to interfere with our activities. You will know, of course, about this situation with Edward Snowden that we're involved in managing to help him get out of Hong Kong safely and secure his asylum in Russia, and also secure asylum offers from other countries in Latin America. Ustedes han visto lo que hemos visto que con muchos agentes nuestros, en muchos gobiernos se les ha estado investigando, se les ha estado siguiendo. Nosotros hemos informado a todas esas agencias lo que ha estado pasando con nuestras personas. En caso de Snowden, ayudamos a que saliera de Hong Kong para estar con seguridad en Rusia. That has not made us the favorite media organization of the world in Washington. Eso no nos ha hecho la organización de los medios más favorita en el mundo. No nos ha convertido en eso. So if you want to help in some concrete way, and we're a big organization, so there are many different things that we do, then speak to someone who knows us, maybe Pedro Miguel, for example. Entonces, si quieren ayudarnos con cosas concretas, hablen con las personas que nos conocen acerca de toda esta situación. Yes, we have talked to Pedro Miguel. We've had a very productive workshop with him. He has told us a lot about WikiLeaks, Edward Snowden, Bradley Manning, yourself, and it's been a very, very interesting week because we've known closer your story. Hemos hablado con Pedro Miguel, nos ha contado durante esta semana muchas cosas acerca de WikiLeaks y hemos estado más cerca de lo que es WikiLeaks. In a way, WikiLeaks has already helped Cuba because has demonstrated with the leaks that you've done a bunch of things that the United States is doing against Cuba. De cierta manera, WikiLeaks ha ayudado a Cuba porque con lo que usted ha publicado hemos tenido conocimiento de ciertas cosas que los Estados Unidos han estado haciéndole a Cuba. The documents are the proof of things that we already know that are happening but are very important for us. Estos documentos son la prueba de cosas que sabíamos que estaban pasando. Por eso es que son tan importantes para nosotros. But we would like your opinion or maybe information that we don't know about. What can WikiLeaks do to help Cuba to defeat the U.S. blockade? Pero quisiéramos saber su opinión para que nos diga qué puede hacer WikiLeaks para ayudar a Cuba a derrotar el bloqueo. Cuba has a lot more experience with this. You know, I think we have a lot more to learn from Cuba.
about how to deal with the blockade, but we've been in the past 3 years fighting this, and I suppose there are perhaps some lessons about how Wikileaks has been fighting its blockade. Hemos estado luchando durante los últimos 3 años acerca de cómo luchar contra el bloqueo. Wikileaks ha estado haciendo esto. But it's been hard work for us to fight a blockade that has taken 95% of our revenue over 3 years. And contra un bloqueo que ha tomado el 95% de nuestras ganancias. Together with many other types of attack that the US government has made. Conjuntamente con otros muchos ataques que los Estados Unidos han estado haciendo nosotros. And to do this for for 50 years. Y haber estado haciendo esto durante más de 50 años ustedes. When you're only 80 miles from the coast of Florida, I am immensely impressed. Estando solo a 90 millas de los Estados Unidos, yo estoy altamente impresionado. I know something of how hard it is, but I do not know what it is like to do it for 50 years. Es algo que uno hace, pero no sé cómo ustedes lo han podido hacer durante 50 años. But I think this point of the right to economic sovereignty and economic self-determination. Y pienso que este punto de la economía, la soberanía en la economía es importante. And the right to informational sovereignty and informational self-determination. A la soberanía en cuanto a la información y la autodeterminación. And these being an international right that the international community must try and enforce for everyone's benefit. Es un derecho internacional, un derecho que la comunidad internacional tiene que hacer. A right that must not be abridged, at least without the authority of the UN Security Council or other international bodies. Pero no se va a crear este puente si no hay al menos una intervención de las Naciones Unidas o de organizaciones importantes. This is a right that many people can agree on. Esto es un derecho en el que muchas personas van a estar de acuerdo. No organization wants to have what has been done to WikiLeaks happen to them. Ninguna organización va a querer que le pase a ellos lo que le ha estado pasando a WikiLeaks. And no country and no people want to be blockaded in the appalling manner in which Cuba has been blockaded. Ninguna persona, ningún país va a querer estar bloqueado como lo ha estado bloqueado Cuba. But that said, Dicho esto, blockade is not all bad. el bloqueo no está terminado. Within WikiLeaks, it has caused us to diversify. Y lo que ha hecho en WikiLeaks es que nos ha permitido diversificarnos. To have many different economic relationships. So when one is grabbed by the United States, we can continue to survive. Y tenemos muchas relaciones económicas, así que cuando una es tomada por los Estados Unidos, el resto nos permite sobrevivir. To become self-reliant. Para ser autosoportados. And I also see this happening in Cuba. Y veo que esto también ha estado pasando en Cuba. Mr. Assange, your example is your strength, or your determination is an example for us. Su fuerza y su determinación es un ejemplo para nosotros. We thank you for your time. It's a huge opportunity for us. Le agradecemos su tiempo, es una gran oportunidad para nosotros. And we cannot thank you enough for Y no wearing podemos darle today suficientes gracias por haber a estado yellow ribbon. hoy llevando un lazo amarillo. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you so much. Keep fighting. Never give up. Querido Julian, Dear no Julian, te vayas, no te please vayas. don't go. I come back. Regresemos. Okay. Be me in one. Thank you. Muchas gracias. Julian, hay aquí decenas de jóvenes cubanos
con mucho talento, con mucha pasión periodística. We have tons of youth people here with a lot of passion, a lot of talent in journalism, con mucha habilidad tecnológica. with quite technological abilities. Hay otros no tan jóvenes. There are some others who are not that young. Nos habría gustado ser cientos o miles en esta We would sala, like to have been thousands in this room, pero las limitaciones técnicas, en parte debidas al bloqueo, nos han impedido hacer algo más. but technical limitation, partly due to the blockade, has not allowed us to do more. Yo sé que lo que tú nos has hablado ahora se va a quedar en el corazón y en el cerebro de estas compañeras y de estos compañeros. I know that what you have spoken to us, your words will remain in the hearts and brain of these young people here and people here present. Quiero agradecer a Joel, a Alejandro, a I want to Carlos, thank Joel, Alejandro, Carlos, a Karel, Karel. que han hecho un excelente trabajo They have técnico, done an excellent technical work. y a nuestro compañero de aquel lado del And Atlántico. our comrade on the other side of the Atlantic Ocean. Y quiero hacer un agradecimiento muy And I especial would like Hello, one. to do very grateful a alguien que ha seguido, to somebody who has followed este enlace con this mucho interés, link with a lot of interest. y que ha tenido además la educación de no interrumpir en ningún And he has momento. been polite enough not to interrupt us. Me refiero a Barack Obama, And I am referring to Barack Obama, que sabemos que nos está escuchando. that we know he's listening to us. Yo le deseo verdaderamente que aprenda algo, I really wish him that he should learn something. que aprenda un poco de decencia y de honestidad. He should learn about decency and honesty. Y con esto te digo que por supuesto no vas a ir a juicio en Estados Unidos, And with this, I'm telling you that of course you're not going to be on the trial in the United States, porque sé que hay sociedades que están respaldando la causa de Wikileaks y la tuya, because that I know there are some societies supporting your cause and the cause of WikiLeaks. Espero que esta plática sea el inicio de una relación muy estrecha, muy cordial y muy solidaria And I hope that this talk will be the beginning of a very close relationship and cordial relationship entre Wikileaks y los estudiantes, los periodistas de Cuba, between WikiLeaks and the students of journalism and the journalists from Cuba. y espero que pronto puedas tomar un avión de Quito a La Habana, And I hope that soon enough you can get a plane from Quito, Ecuador to Havana, porque tenemos que tomarnos un trago because we need to have a drink en here esta ciudad in maravillosa. this wonderful city. Muchas gracias, Julian. Thank you very much. Thank you, Pedro. I think many drinks actually will be called for when I get to Cuba. A great many. Eso que es que un trago vendrá bien cuando llegue a Cuba. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los muchachos, gracias a los del taller, gracias a Rosa y Joel, a